Ja, so heute machen wir Nummer 7.18 und das Thema ist die Bank anrufen. So, lass uns mit der Grammatik für heute anfangen, right? And we are going to learn about some basic grammatic that you are going to need to talk about bank. So, the types of opening a bank account in Germany, you must know the type of bank account that they have, like the Girokonto as the current account. And a Girokonto is a current account used for everyday transactions, right? So you can receive salary, pay bills, or use a debit card for purchases. Okay. So Girokonto is a current account, and Sparkonto is going to be your savings account, right? So a Sparkonto is a savings account meant for saving money over time, and it usually offers higher interest rate than a current account. So ideal for setting aside money for future needs or goals, right? So this one is Sparkonto, which is savings account, and this one is Girokonto for current accounts. And some of the financial terms that you have to know, we have treasury bills, and in German it's called Staatsanleihen. So treasury bills are short-term government securities that earn interests, and they are considered a safe investment. We also have interest at Zinsen, and like interest is the cost of borrowing money or returning on savings and investments. We also have loans as Darlehen to the creditor, and loans are borrowed sums of money that need to be paid back with interest. Okay, so they can be for various purposes like buying a house, a car, or funding education. And mostly going to the bank, you are going to need modal verbs to speak, right? Like müssen, which is used to express necessity or obligation. So ich muss ein Konto eröffnen. I must open bank accounts, and können is another modal verb. So to used to express ability or possibility. So ich kann Geld auf mein Sparkonto überweisen. So das bedeutet, I can transfer money to my savings account. Und auch hier is wollen, so used to express desire or intention, which is want to, right? So ich will ein Girokonto eröffnen. So I want to open a current account. And dürfen is may or to be allowed, which is used to express permission, right? So darf ich ein Darlehen beantragen? So beantragen bedeutet to request for something or to apply. So may I apply for a loan? And we have sollen, which is used to express advice or recommendation. So do those dying girls sparen. Das bedeutet, you should save your money. So difference between öffnen and öffnen. Like if you check here like this, it was ich will ein Girokonto eröffnen, right? And they are not using öffnen. So öffnen means that to open, and öffnen to also implies that to open or to start. So we use öffnen generally used for opening physical objects like doors, windows, and packages. So kannst du das Fenster eröffnen? Can you open the window? And we have öffnen, and that's bedeutet is used to starting something new, like a business, an account, or an event. So if you want to say that you are opening an account or something, then in that context, we are going to use öffnen. And if you check the modal verbs here too, the modal verb is at number 2, and the main verb goes to the last end. Yeah, so these are some of the basic things that you must know, like Girokonto, Sparkonto, und so weiter. So in case you have any question about this,
You can please ask before I progress. No question. Okay. So, wenn Sie ein Bankkonto eröffnen möchten, dann hier ist ein Tipp, das Sie nutzen können. So, Nummer 1 ist Grund des Anrufs. Das bedeutet Reason for the call. So, Kontostand abfragen to check out bank accounts. Kartenspielen, block a card. Überweisung tätigen, to make a bank transfer. Fragen zu Geborgen to ask about fees, and Termin vereinbaren is to schedule an appointment. So, wichtige Daten, Kontonummer, Name und Adresse, Geburtsdatum, which is date for birth, Kundennummer, which is customer number, and Sicherheitsfragen with a password, so security questions or password. Wichtige Fragen, key questions. So, wie ist mein Kontostand? What is my account balance? Wie kann ich meine Karte sperren? How can I block my card? Welche Gebühren fallen an? Which fees apply? Kann ich ein neues Konto eröffnen? Can I open a new account? And wie funktioniert das Online Banking? How does online banking work? Nützliche Redemittel. Guten Tag, ich rufe an, weil I'm calling because konnten Sie mir bitte helfen? Darf ich bitte Ihre Kundennummer haben und so weiter. So, Sie können durchlesen. Und weitere Schritte, so Unterlagen per E-Mail, Brief schicken, send documents by email, Termin in der Bankfiliale vereinbaren. So Filiale bedeutet Bankbranch. Online banking aktivieren, so to activate online banking. And eine neue Karte beantragen to request for a new card, and Konto Auszugprüfen to check for bank statements. Yeah, so es gibt hier ein paar Situationen. So you have just landed in Germany and need to open a bank account. You need to call and to call the bank to gather information about the process. So hier ist die Schritte, dass wir folgen müssen. So sich vorstellen, reason for the call to open account, benötige Dokumente, Termin vereinbaren, Bankfiliale, Öffnungszeiten und Beratung, Gespräch. So Steps for speaking, Begrüßung, Grund des Anrufs erklären, Informationen einholen, Termin vereinbaren und Abschluss. Teil 2 ist dein Schreiben. So gibt es hier ein paar Tests. So Sie müssen durchlesen und dein Brief schreiben. Und Teil 3 ist dein Lesen. Gibt es hier ein paar Fragen. So insgesamt 5 Fragen. Und hier ist dein empfohlenes Video von Nico Deutschwelle. So Sie können auch schauen. Und Teil 4 ist dein Hören und gibt es hier 5 Fragen und dein Vokabelliste. So, lass uns jetzt mit der Frage für heute anfangen. Okay.